kawan kamu. Okay. So, nampak jelas. Okay, so let's see soalan 1 all the way. Tak ada masalah, soalan senang and look at your friend answer over here, kemas, elok and I love it. 1 second. Alright. So, nothing big deal over here. Cuma ada satu je saya nak tegur for whoever punya jawapan ini. Just one thing. Still not a big friends of M. Okay? Still not a big friends of M. Dan saya still prefer kamu tulis molarity as in molarity lah. Okay? I still prefer that. And yang lain, I love it. Yang lain, I love it. Unit ada dalam formula, and then when you write the ratio, you get the mole, and then you write the mole of who. Saya minat, I love it. So, saya still prefer tak nak guna M. Sebab kita ada M kecil. Okay, yang tu. Dan satu je, ni memang saya crop dari baris pertama jawapan kawan kamu, this is molar mass. So, make sure you label molar mass. Sebab untuk NaCl for this question, you are going to have the number of mole, you are going to have the molar mass, you are going to have the mass. So, NaCl apa? Okay, so label clearly. Still back to the label. Saya tak risau calculation. Saya cukup risau kalau soalan panjang, lepas tu kamu tak tahu apa yang kamu gather. Okay, I want to avoid that. And over here. So, apa masalah soalan ni? Tak ada. Soalan senang yang saya memang ambil jawapan yang saya suka. Mass is given 15.9 gram. Okay, of potassium dichromate in 150 gram of water. So, you have the mass of this. And then you find the molar mass of the potassium dichromate. You find the mole of potassium dichromate. Perfect. Everything is good. Mass of water, 150 gram tukar kepada 0.15 gram. I love this conversion. Okay. Molality, number of mole over mass of H2O. Kat sini je saya nak tegur sikit. Jawapan siapa ni saya tak tahu. Sikit je Miss Wan nak tegur. Over here. The formula is mass of solvent. I think we should stick with the formula of mass of solvent because as we agree, the solvent can be different. Dia tak semestinya air. Jangan sampai saya bagi, akan ada soalan nanti yang saya bagi di mana solvent dia bukan air. Alright, ni tiba-tiba soalan bocor. Soalan topical test kamu nanti akan ada soalan yang di mana solvent kamu bukan air. Okay? So the formula is still mass of solvent. Only here that I want to insist something. Okay, yang lain, okay, yang lain perfect answer with the unit at the final. I love this. Okay, I really love this. So yang tu je teacher nak ubah. Dan to make it a bit better, you can write bracket solute. You can write over here number of mole bracket solute. So that you know exactly dia adalah solute atau solution. Yang lain, I'm fine. Okay, just, yeah. Tapi dekat situ dia dah tulis siap-siap in 150 gram of water. Kalau macam tu boleh ke kita terus tulis mass H2O? Kat sini saya still akan bagi markah sebab soalan ni memang solvent dia H2O. So saya still bagi markah soalan ni. Tapi dari segi concept of molality, dari segi formula molality dia bukan mass of water. Formula molality adalah mass of solvent. Okay, soalan ni teacher still bagi markah. Cuma kalau soalan lain tak boleh dah. Alright, tak boleh dah. So soalan ni saya still bagi markah. And I love it. Neat, tidy. This is what the work I want. Okay, this is how the work it looks like. Ada nanti yang tak kemas. Jangan risau. Okay, soalan 3, senang. Slightly longer because the question asking for molality. Calculate the molality. So when the question asks for molality, then the question only give you the molar 2.5 M besar, bermakna that is your molarity and the density of the solution gram per centimeter cube. Okay, kat sini benda yang teacher nak puji adalah density of solution. When your friend write the formula of density, mass of solution over volume of solution dengan unit dia. Yang ni yang saya perasan ramai orang tinggal. Okay, when you write density according to the formula, according to the unit of density, gram centimeter cube. Okay, boleh. And the pen is a bit better tapi kita jangan puji.
Alright. I'm so sorry. Just now lecture is a mess. Assume volume of solution is 1000 centimeter cube and I choose this answer because most of the time volume of solution kawan kamu akan assume terus 1 liter. Tapi kawan kamu kat sini dia tulis 1000 centimeter cube. Boleh. Okay, happy. So dia masukkan 1000, you get the mass of solution in gram. Perfect. Still perfect. Turun kat bawah, question asking for molarity. Bukan, soalan tak ask, soalan bagi molarity 2.5. So unit, mole of solid, mole, volume of problem arise. Jawapan akhir kawan kamu still betul lah. Kalau kamu tengok jawapan akhir kawan kamu kat hujung tu still betul. Dia kira tu betul. But the problem arise. Apa salah dia? Dia tak tulis mol apa. Dia tak tulis? Mol, siapa punya mol? Siapa punya mole? Dia tulis mole solid saya terima je. Okay. Okay, dia tulis. Apa salah dia? Kat tempat yang saya berhenti tadi. Molarity. Volume of solid. Thank you. Betul ke? Okay, dia betul sebab dia memang masukkan yang ni adalah 1 liter which is the volume of solute yang dia assume 1000 cm cube tadi. Tapi formula salah. Okay, over here should be the volume of solution. Thank you Benji. Over here should be the volume of solution. Benda kecil je. Tapi still perasan, still ternampak oleh mata saya yang tak berapa nak besar ni. So, siapa punya jawapan, check balik. Okay, it's a volume of solution in 1 liter. From that, you get the mole of solute. Zaman ni saya rasa yang cakap mole solute dia tak label siapa punya. Kalau kamu hanya tulis mole solute, kita still terima sebab soalan adalah cerita pasal metanol. Kalau tak tulis metanol pun kita still terima. Okay, good. And the rest is fine. Kecuali formula tadi. Alright, the rest is fine. From the number of mole, kita tak dapat terus lagi. Cuma kat sini je. Saya tak tahu kenapa calculation kawan ni tak habis. Alright, I don't know why the calculation doesn't finish. It just stopped halfway. You got the mole of your solute, 2.5. So from the mole of solute, you want to find the mass. So kamu darab dengan molar mass yang kawan kamu kira. You get the mass of your solute. So, the mass of solution 874 tak tahu kenapa berhenti tiba-tiba. Excited? Tak habis. Mass of solvent tak habis kira. Okay? Oh sorry, bukan mass of solvent tak habis kira. Mass of solvent habis kira dapat 0.874 kan? Tapi dia tak kira 954 tu. Dia tak tolak. Alright, saya tak tahu kenapa boleh dapat jawapan terus. Okay? Why your answer straight away, whereas you should actually show what is divide by what. Apa tolak apa? 954 tolak dulu lah. Baru dapat yang 874 tu. Kenapa berhenti tiba-tiba? Okay, sikit ni je saya nak teguh. Yang lain, fine. Just kat sini and juga formula tadi. Jawapan siapa? Check balik. Semua formula kamu kena check balik. Okay? And the rest is good. And decimal places is fine. Medium. Yes. Soalan 1C tu kan, Kalau saya assume yang volume of solution tu 100 cm3, tak apa ke? Sebab jawapan dia dapat lain. Kamu assume apa sekali lagi? 100 cm3. Kamu assume 100 cm3. Jawapan akhir patut sama. Dia dapat 0.286. Tak apa ke? Tak patut dapat lain saya rasa. Ada orang assume 100 cm3? Ada orang lain assume 100 cm3? Sat. Anira saya akan check jawapan kamu. Just 1 second. Anira. Ada orang assume lain daripada kawan kamu? Dia tak patut dapat lain. Dia patut dapat sama je.
Soalan 1C. Let's see. 1 second. Walaupun assumption kamu lain, you should get the same answer by right unless you calculate wrongly. Semua berkira betul ke? 1C. Assume 100 centimeter cube, mass of solution. Okay. Betul ke salah? Jumpa dah. Okay, sayang kita tengok. Ada orang gelak dah, so dia tahu dah kot. You assume mass of 100 centimeter cube. Alright guys, ni jawapan Anira. Kenapa saya kata assumption kalau lain pun jawapan patut sama as long as you calculate correctly. So you put into the density volume of solution 100 centimeter cube. Dan sayang, 100 centimeter cube darab 0.954 dapat 954 ke? Ha sayang? Oh, okay. Nanti No. 5.4. Thank you. Okay. Like I said previously, kalau dia adalah jawapan kalau dia adalah soalan yang sama dan kamu assume benda yang berbeza, final answer should be the same unless the unit is different. Okay? Hanya untuk density sahaja dia boleh mungkin dapat lain. But the rest, whatever you assume guys, janji kamu tekan betul, jawapan akhir mesti sama. Okay? Okay, thank you madam. Sure. Alright, yang ni. Soalan ni senang je tau. Tapi I have 2 sets of answer. First set, nothing to comment. I love it. I always love the work of this person. Saya tak ingat sangat siapa. Tapi when I mark your work, I just, I feel good. I love it. Whoever is that, saya suka. Okay. Jawapan dia 5.8127. And another set of answer. Exactly the same question. Okay? Exactly the same question. Alright? Dan untuk orang ni, kalau soalan dia adalah as simple as hanya tanya D, and then kamu dah masukkan mass of solute, NaCl adalah 10.8, and then mass of solution tambah terus. How do you get your mass of solution? Kenapa tak tunjuk? I want mass of solution. Okay? So your mass of solution over here adalah sama dengan apa? Mass of your solute plus your solvent. Right, Zavanis? Yes, Miss. Yes, you're writing. Betul? Yeah, Miss. Thank you. Tunjuk sayang, apa tambah apa, datang dari mana benda tu. I want this. Written down clearly. Alright, look at your friend answer and your answer. It's a simple question. Totally different sets of answer. Okay? Dan disebabkan Zawanis jawab terlalu simple, on top of this question guys, on top of this question kertas, I want D Roman 2 over here. Dia Maida. Kan saya tak boleh tulis kat atas I want, nak kira apa Kira yang senang je. Mole fraction. Mass, tak ada density. Mole fraction boleh kira. I want mole fraction of NaCl and mole fraction of water. Both. Now, tak ada density, tak boleh kira benda lain. So, I want mole fraction of NaCl. I want mole fraction of water.
Fazlin webcam, Ani webcam, Jiha, Syahira. Line slow, Miss. Okay, Hizam. Khadijah, Mimi. Thank you. Ong. Ni saya dah buka webcam, saya join dua device sebab line saya slow tak boleh tengok. Oh, okay. Betul. Baru perasan, sorry. Weh, nanti kan satu hari nanti apa semua orang guna background yang sama. Hampa kan suka sangat guna background. Sebab hari ni ada 3 orang, 4 orang guna background yang sama. Tak, 3 orang. 3 orang satu background, 3 orang satu background yang lain. Wow. Not bad, not bad, not bad. Okay, dah? So, from the mole fraction, saya nak jawapan Zawanis. WhatsApp. Tak, saya tak sudah lagi. Senang je. I want mole fraction of NaCl and H2O. Tak tahu maths ke? Mari saya bagi maths. Sodium 23, chlorine 35.5, H2O tahu kot. I want answer, Zawanis. Baik, nah. Yep. While waiting for your friend. Ada soalan yang tak boleh buat ke? Selain yang kita dah bincang semalam, soalan 3 kita dah bincang, soalan 7 saya dah bagi tips. Ada soalan? So far saya dah tengok soalan 3, soalan 2, soalan 7 buat nampak okey. So far tak ada apa. While waiting. Miss, Ya, Siti. nak tanya yang soalan 6 kan dia minta mole fraction KCl tu kan. Lepas tu dia tak, maknanya kita assume solvent tu H2O lah ambil. Yes. Okay. Kalau soalan tak bagi tahu apa-apa, solvent straight away H2O. Okay. Kalau soalan tu bagi tahu solution NaOH, solution KCl, solution whatever, solvent mesti H2O. Sana, saya gelabah ni. Then you know. Saya tengah nak dapat, maybe you can try class cake next week or tengoklah. Sebab kelas kamu ramai. Class cake macam limit 20 orang je. Kelas kamu ramai, so Apa tu Miss? nanti kita cuba. Dan saya tak pasti lagi macam mana sebab saya takut dia jadi lagi lag, you know. Google Meet tu dah lambat dah. Nanti dia jadi lagi lambat atas Google Meet tu. So kita cuba tengok dulu. Dan yang paling penting kelas apa ramai gila, tu masalah dia. Apa ramai. Zawanis, sama. Ada yang dah dapat jawapan? Intan Yuni? Mole fraction of NaCl? Sana, saya nak pergi tangkap gambar. Intan Yuni? Saya dah kira tapi saya baru sedar saya tersalah cara mula maths NaCl. Betul kan? Betul kan? TV? Mole fraction of NaCl? 0.01863. 0.01863. Anybody disagree? Banjin disagree? No, agree. I agree, yeah. Okay. Lorena? Mole fraction of water?
Okay, let's see apa yang kawan kamu kira ni. Over here, your friend calculating. First and foremost, to change all the mass that you have to number of mole. So, Zawanis dapat terus molar mass untuk NaCl58.5 tanpa tunjuk datang dari mana. Tunjuk sayang, 58.5 datang dari mana. Apa-apa yang kamu tunjuk kena ada. Apa-apa yang kamu kira kena tunjuk. Mass of NaCl 10.8 given, divide by molar mass to get the number of mole of NaCl. And then for the water, 18 gram per mole molar mass of water, change the mass 175 gram given to number of mole. Okay, so you have the total number of mole. Total number of mole jaga. Ada lagi satu gambar saya send. Hantar sekali je lain kali. Bali saya nak copy. Okay, and then from there, bila dah ada dua-dua number of mole, I think that will be pretty simple and straightforward. Number of mole NaCl calculated 0.1846. Put it in. Number of mole total calculated, you get the number of mole fraction of NaCl. Dan nak dapat mole fraction of water macam mana? Satu tolak yang tu. Satu tolak mole fraction NaCl. Okay, so that is the reason why you have 0.98 something. Okay, make sure tak ada unit and simple. Okay, along the way, simple. Sangat senang. Okay, tak ada masalah. Masalah dia akan jadi kalau kamu tak label jawapan kamu dengan tepat. Then you will have problem. Kalau kamu label jawapan kamu dengan jelas, kamu dah tahu mass tu adalah siapa and so on, it shouldn't be a problem. Okay, make sure you label them. That's it. Okay. Soalan 1E. Satu je, kerja tak kemas. Okay, look at your friend answer. Jawapan betul ke? Jawapan mole fraction kawan kamu dapat kat sini untuk ethanol C2H5OH 0.03992. Betul? Sabila, setuju? Alright. So, semua mengangguk. Okay. Menjawab semua soalan ke? Zikri say no. Zikri, soalan tanya berapa benda? Dua. Kawan kamu jawab mole fraction of ethanol. Sepatutnya ada lagi mole fraction of H2O. Ni adalah soalan exam yang hang jawab. Hang boleh jawab ni. Semua benda on the screen right now is correct. But it could be better because your friend only decided to label the ethanol and water without telling they are mass, mole or whatever. So, benda pertama yang teacher nak tegur, bila kamu keluarkan, tulis dia adalah apa? Mass ke, volume ke, number of mole. We talk about that, guys. Then kamu label. Fine, perfect. You change the mass to the number of mole. You get the number of mole of ethanol. You get the number of mole of your water. Good. Kamu dah ada semua benda sayang, tapi kamu tak jawab soalan tu lengkap. Wasted. Question asking for two things. Mole fraction of your ethanol and also the mole fraction of water. So mole fraction of water jangan lupa. If just now we use the 1 minus, so right now Miss Wong using the number of mole water over the number of mole total. Formula tak tulis. Formula dia tulis kat atas. So okay lah, saya tutup mata, saya still bagilah. Okay, but it's easier to actually write the formula like this. Okay, ini adalah contoh yang masuk exam, teacher saya boleh jawab tapi keluar result tak dapat A. Inilah orangnya. You boleh buat tapi you tak jawab semua dan you tak dapat markah penuh. Okay, alright, senang, jangan salah kat situ. Soalan 2, simple, nothing big deal, good, simple question. Tak ada salah apa saya rasa soalan jawapan ni. Kita tengok sikit. Oh ada, saya dah tahu dah kenapa saya ambil dia. 1 minute, cari salah. Satu je, kecil.
tiny tapi kecil tapi teruk, boleh hilang satu angka. Atas ya. Molar mass. Molar mass. Dia kira kat dalam. Tapi never mind. Okay, dia kira dalam tapi tak salah, betul. Still number of mole dia betul kan sayang? So betul, tak ada masalah kat situ. Alright, still betul. Ada. Buka mata sayang, buka mata. Formula density. of solid. Formula density. Salah kat mana? Iyad, Hilman? Volume of solution. G. Volume of solution. Thank you boys. Volume of solution ada orang letak gram. Siapa punya? Okay, check balik. So, molality. Question asking for molality. So, the first thing that we put in is the mole of the solute in mole over mass of solvent in kg. So, next thing that your friend do to get this is write the formula of density. Sebab soalan bagi density. So, when you write the formula of density, mass of solution in gram. Sebab soalan bagi gram per milliliter. Sayang, volume of solution milliliter. Wasted. Tell us. Bawah betul, mass of solution masih in gram, volume of solution yang dia masukkan adalah 1000 milliliter sebab volume yang diberi per liter. Okay, tulislah. Kenapa nak conteng kat atas? Tulis je lah, volume solution 1 liter. Okay, so volume solution 1 liter equals to 1000 milliliter, masukkan, you get the mass of solution 1107 gram. Dari mass of solution, you can get the mass of solvent. Sebab solute diberi. Alright, mass of solute 1 to 1.8 gram diberi. Keluarkan sayang, data-data ni keluarkan. So, you get the mass of solvent 985.2 gram or in kg. Perfect. The number of mole can be obtained from the mass given and also molar mass. You get the mole of solute. That is the mole of your solute. Okay. Question asking for molality. Easy, easy. Number of mole telah dikira. Mass of solvent ada dah, kawan kamu dah tukar in kg. Masukkan. You get the final answer 0.6528 in the correct unit. Everything is good. Satu je. The gram. Okay. Thank you untuk siapa yang boleh detect. Alright. Boleh jumpa salah kawan means you're good enough to do that. Which is very good. I like it. Alright. Soalan 3 kita dah bincang semalam. Tak ada apa kat situ. Soalan 4. Agak kabur. Saya dah cuba make it better. I hope kamu nampak. Soalan 4. Another soalan yang di mana kamu perlu apa tu kita panggil assumption. So let's see. And I have a big problem with this set of answer. Something I don't like so much. What? The moment I look at this answer, saya rasa macam nak pangkar terus. Tak ada unit. Tak ada apa sayang Intan? Unit. Unit. Semua formula kecuali volume solution tak ada unit. Tak ada unit. Tak ada unit. Yang satu lagi yang saya tak suka. Percentage. Seriously? Kita ada 2 percentage sayang. Percentage by mass. Percentage by volume. Saya tak expect pun kamu tulis dalam bentuk ayat. Saya bagi guna simbol. Saya terima. Tapi kamu tinggal kat saya apa? Percentage. Are you serious? Okay. So make sure every unit that you have, guys, we talk about this. Dan jangan buat salah tu. Density given is in gram per milliliter. Again. Gram per milliliter. Molarity, number of moles solute in mole, volume of solution in liter. Percentage by mass, gram, gram, percentage by mass. Label. Okay. And your friend over here assume mass of solution is 1000 gram. Antara yang saya, another reason yang saya ambil, sebab saya rasa majority akan assume 100 gram. Betul? Okay, yes.
that is another reason yang saya ambil sebab dia assume lain daripada yang biasa saya buat. And the final answer should be correct. Let's see. When you assume the mass of solution is 100 gram, masukkan dalam percentage by mass, kamu akan dapat mass of solute calculated. Kat sini akan lain dengan kamu punya. Kamu akan dapat 28 gram. Betul? Still akan dapat markah. Jangan risau. Daripada mass of solute, your friend finding the number of mole. So kat sini 17 gram per mole hilang. Orang ni adalah orang pandai tapi suka tinggal macam-macam tinggal. Semua benda simpan dalam otak. Okay? So you got the number of mole ammonia masih lain dengan kamu punya. Tak ada masalah. Okay? Still slightly different. Hilang 1 kosong. Tu je. Okay? And then lepas dapat number of mole dah ada, nak dapat volume kat mana? Volume of solution akan dapat daripada formula density. Okay? Kat sini, teacher nak tegur sikit. Density yang diberi adalah in gram per mole. Betul? Alright. And kita tengok density. This is the unit of density. Just nak naik balik sikit. Okay. Over here, guys, take a look. Density given 0.898 gram per milliliter. Dia masukkan 0.898 gram per milliliter. So mass adalah in gram, volume adalah in milliliter. Betul? Kat sini adalah reason kenapa kawan kamu salah. Alright, this is the reason. Jawapan siapa ni? Cuba kira balik kat sini. 1 ke? Mass of solution berapa sekarang? Just right above here. 1,000. Betul? Betul. Okay. And then volume. Volume siapa? Volume solute. Tiba-tiba daripada volume solution jadi volume solute. Oh dear. Okay. Sayang, check balik. That is your volume solution. And the volume solution that you calculated over here should be in what unit? Benda yang saya tak minat. Kamu kira, tapi kamu tak label. Kerja kamu kemas ke atas kecuali tinggal form unit. Yang lain pun jelas. Kira semua tu okey. Kamu assume benda lain. Tak ada masalah. Cuba kira balik. Kamu akan dapat jawapan yang sama dengan kawan kamu. Alright? Volume of solution calculated daripada jawapan kawan kamu ini yang assume 100 adalah 1 second, let me calculate. Kalau dia guna 100, dia akan dapat lain. Sorry, dia guna 1000 bukan 100. Dia akan dapat volume of solution calculated is 1113.5857 milliliter, which will then equals to 1.1136 liter. Okay? Alright? Lepas tu, masukkan yang ni. Alright? Kamu akan dapat jawapan akhir yang sepatutnya sama dengan kawan kamu. Okay? And the correct answer should be jawapan kamu apa? Jawapan kamu apa? Anybody? Jawapan? Saya dapat 14.791. Betul. Saya pun dapat 14 point lebih. Tapi jawapan ni tak dapat. Let me see what is wrong. Oh, I know. Another mistake. Kira number of mole salah. Yes. Kalau kamu assume 1000 gram tadi, okay, your mass of solute in gram adalah 280. Nak cari number of mole, kita akan guna yang gram ke kita guna yang kilogram kelas? Yang gram. Guna gram. You.
280 gram sebab molar mass adalah in gram per mole. So number of mole yang dia kira should be, your number of mole calculated over here should be 16.4706 mole. So molarity dia akan jadi 16.4706 mole of solute over the volume 1.1136 liter. And then only your answer should be correct. Then your answer will be 14.79 mole per liter. Correct, class? Okay. Saya tak ingat ni jawapan siapa dan saya pun tak perlu ingat. Kamu kena tahu ni adalah jawapan kamu. Okay. Saya memang tak ingat. So, what I'm trying to show you when I pick this question, when I pick this set of answer is, kawan kamu assume benda lain. Alright? Kawan kamu assume benda lain dan dia salah kira. Bukan sebab dia salah. Bukan sebab dia salah assume. Tak. Assumption can be anything. As long as you calculate correctly, your final answer should be the same as your other friends. Okay, jawapan dia akan sama je dengan orang lain. Boleh? Dengan syarat jangan salah kira. Kawan kamu salah kira kat unit, banyak salah kat unit, molar mass, kira number of mole, kena guna gram, bukan guna kilogram. And density, salah ni saya tak minat. This mistake is not acceptable, I think. Okay, this mistake over here. Okay? Kamu dah ada formula tu betul kat atas, wait. Kamu dah ada formula tu betul kat atas gram per milliliter. Kenapa still boleh salah? Tak patut salah. Okay, check that guys. Check that. Alright. Next. Soalan 5. I love this. The highlight. Cara dia conteng. I really love it. Okay. And I think the answer is correct if I'm not mistaken. Soalan 5 kat sini. Water. Kawan kamu label solvent, 16 gram calcium chloride, kawan kamu label solute, and then dia keluarkan balik di bawah. Love it. Clear. Density given gram per milliliter. So, molarity adalah benda yang dia cari. So, molarity, mole per liter, number of mole solute over volume of solution, formula betul. Apa yang kawan kamu buat adalah tukar mass of the solute to number of mole. So you get the mass, you get the number of mole of solute straight away. From the formula of density given gram per milliliter, I love this way. Saya suka cara ni. Look at your friend. Density, gram per milliliter. Dia tulis density and then dia masukkan unit density tu kat tepi. Bila dia masukkan unit density kat tepi sayang, automatically formula dia akan jadi jelas gram per milliliter. Sikit je saya nak tegur. Milliliter dah per dah sayang, tak yang negative 1. Okay. I love this. And then, you calculate the mass of solution by simply using the solvent yang diberi 64 gram. Mass solute diberi 80 gram. You get the mass of solution. And then from the mass of solution, put into the density. This is the formula of density. Put it in. Sayang, milliliter dah per, tak payah negative 1. You get the volume of solution. You get the volume of solution. So the volume of solution calculated in milliliter. Look at the way that your friend label. Highlight ni bukan saya punya tau. Highlight ni kawan kamu punya. And I love it. Conversion of the unit. Molarity formula dah ada kat atas. Tak perlu tulis balik. Mole per liter. Final answer. Very, very clean. And I love it. Antara yang saya minat adalah ini. Okay. Dia tulis kat tepi, unit dia adalah gram apa, gram berapa mililiter ke liter, lepas tu dia masukkan kat sini. So, I'm happy with it. Very happy. Okay. I love this answer. Jelas. Okay. Disebabkan soalan dia sangat jelas, jawapan dia sangat jelas. So, on top of this question, saya nak molality. On top of this question, I want molality.
Senang je, kamu ada semua benda je. 2 minit, 2 minit boleh dapat. Berhati-hati dengan formula, tengok betul-betul apa yang patut diambil. Senang je. Hizam, siap dah? Belum? Senang je, 2 baris je weh. Alright, Hizam. 2.2502. Intan Yuni kata 2.25. Okay. Saya nak Hizam bagi tahu. Hizam, saya nak formula molality. Number mole of solute Number of mole of solute. dengan mass of solvent. Mass of solvent unit. Unit mole per kg. So mass of solvent unit saya apa? Kg. kg. Literal. So, untuk dapat molality, dah tulis formula, first thing. Second thing, Hizam buat apa? Apa yang Hizam perlu kira lain? Tak ada. Ambil je. Ambil je. Number of mole solute, dah ada dah. Number of mole solute dah ada ke atas tadi yang kita kira. Alright, by using the molar mass, you already have it. So, ambil je. Betul? Okay, so soalan ni, kalau saya tanya satu lagi benda pun, kamu dapat extra 2 markah kat sini, you basically not needing to calculate anything. Kamu ambil je apa yang kamu dah ada kat atas dengan syarat you know what value is what. Okay? And mass of solvent kat sini kena kira sikit lah sebenarnya. Sayang, mass of solvent yang dia bagi adalah in gram. Betul? Kita nak dalam kilogram. Itu sahaja trick dia. So the mass of solvent given over here is 64 gram. So kita kena tukar jadikan kilogram, 0.064 kilogram. And masukkan. Betul? Same question, A, B. A panjang, B 2 baris je. And it's the same question. So tak perlu risau dengan soalan calculation concentration yang panjang. Sayang, you should be happy. Lagi panjang, lagi bagus. Because kalau kamu boleh buat atas, kamu mesti boleh buat bawah. Benda yang ada tu, benda yang kamu kira tu dah ada, guna je. Masih balik kepada satu je syarat. Make sure the value having a title, make sure the value having a unit. Then you are safe. Okay? Then you are safe. Itu je teacher minta. I hope you can see. Saya suka jawab soalan concentration ni. Soalan concentration keluar satu soalan 20 markah pun tak apa. Sama je kira. Kan? Tak keluar weh. Satu soalan 20 markah tu tak keluar, jangan risau. Okay. Yep. Next. Soalan 6. Soalan 6 panjang. Ni adalah antara soalan yang saya kata saya suka. The question asks for everything. Molarity, molality, mole fraction of KCl. Okay. Just now Shikin asked. The question stated is KCl solution. So who is your solvent? So like I say, solvent will be forever water. Always. Okay? Always. So look at the way that your friend do over here. Cara dia buat adalah, dia kira semua benda yang kita perlu, generally the mole, the molar mass, semua benda ke atas. Okay, semua benda yang diberi dan yang kita perlu, dia kira siap-siap ke atas dulu. Tengok cara dia buat. Your friend started off with assume mass of solution 100 gram. So, lepas assume mass of solution, dia masukkan dalam percentage by mass. Percentage by mass formula, unit tak ada sayang, gram,
gram. Dia masukkan 100 gram, dia dapat mass of solute pertama. Okay. Lepas tu, dia masukkan dalam density pula, mass of solution gram, volume of solution in milliliter. Okay. So, dia dapat volume of solution in milliliter sebab assumption tersebut. And then, dia tukar terus from the milliliter to liter. Dia tak baca lagi soalan tau. Tak ada apa-apa lagi pasal molarity, molality, mole fraction. Tak ada. Semua benda masih adalah benda yang diberi. And I still happy with it. Then, from the mass of solute, what your friend do is calculate the molar mass of KCl. You get the molar mass of KCl outside. Perfect. And then, the molar mass of water. Okay, dia tahu dia perlu. So, dia kira semua ke atas. And then, your friend did not move off to number of mole. Dia tak bergerak ke number of mole. Dia bergerak ke mass. Mass of solution equals to mass solute plus solvent. Mass of solution assume 100 gram. Mass of solute calculated 20 gram. You get mass of solvent 80 gram. Okay. And then, your friend calculate the number of mole kat tepi. Alright, and I still happy with it. From the molar mass yang ke atas dia dah kira 1 mole KCl 74.6 gram. So I have 20 gram. I have mole of KCl. Tepi ni adalah molarity. Dia masuk terus. Okay, kalau molarity saya kena number of mole solute. So dia pun kira lah number of mole solute. From the number of mole solute yang dia kira, dia masukkan volume solution ke atas dah ada tadi. Nampak? Masukkan. Liter, mole. So you have the molarity, this. Ada sikit je saya nak tegur. Tapi so far, I'm happy with it. And then, molality. Molality, mole dah ada. Tak payah kira dah. Mole dah ada, masukkan je. Alright, sama macam atas, masukkan je. Mole. Apa yang dia kira kat tepi sebagai pasangan dia is the mass of solvent. I have 1 mole of H2O is 18 gram. I have 80 gram. That is equals to my gram, my Y over here. Sikit je saya nak betulkan. Your Y over here, bukan mole sayang. Your Y over here adalah gram, betul tak? Kan? Alright, that is the gram. Wait, 1 mole, that is the mole. Sorry. Saya pening set. 1 mole, 18 gram. We have 80 gram. Okay, dia kira number of mole. Dia kira number of mole. This is mole. Mole of water. Tapi tak guna pun kat molality. Molality kita still guna mass yang dia dah tukar 0.08. 80 gram just now. 80 gram equals to 0.08. So dapat molality. Setakat kat sini sebelum mole fraction. Sikit je saya nak tegur. Yang saya pernah tegur semalam. Your M, tak payahlah guna M tu Aina gelak. Kerja Aina ke? Saya nampak dua-dua M kecil Hang nampak apa? You all nampak apa? Saya nampak dua-dua ni M kecil. Saya reluctant lah bila kamu saya reluctant sungguh. Tak payahlah weh. Tak payah. Molarity je. Saya faham. Okay, I understand. We understand. Tapi kalau kamu dapat cikgu yang cerewet tanda kerja kamu yang gone man. Tak payah. Alright, yang ni je. Saya tak minat. Okay. And then you have the mole fraction. Soalan minta mole fraction of mole fraction of KCl. So, dia pun kira lah mole fraction of KCl. Alright, over here, just a bit. Number of mole total dia dah kira. From the number of mole KCl plus water, I love it. Dia tambah, dia dapat number of mole total dah. So, dia guna terus dalam number of mole total. Okay, just a bit Aina. Bila kamu kira mole fraction, since kita dah tahu kita nak kira mole fraction untuk KCl, tak payah tulis A dah. Guna terus mole fraction KCl. So, formula dia akan terus tulis number of mole KCl. Okay? Alright? Yang lain? Perfect. Alright? Soalan kalau minta number of mole water. Shikin.
Number of mole solvent. Mole fraction solvent. Dapat berapa? Mole fraction solvent. Set miss. Kalau soalan tanya, semua orang pun kira. 1 saat boleh dapat. Sekarang soalan tanya mole fraction of water. Bukan soalan tanya, saya tanya. Dapat 0.9431. Shikin kira macam mana? 1 tolak 1 tolak mole fraction of KCl. Betul. Alright. Simple. Okay, simple. Cuma bila saya tengok jawapan Aina ni, satu je lah, saya tak minat. The M is just not nice. I don't like your writing. I mean, I don't like, not your writing, everyone. My writing as well, okay? Tak payah. Soalan 7 saya nak tanda sebagai kerja personal kamu, so tak ada apa kat situ. Soalan 8, jawapan yang saya pilih ni adalah betul 100%. Tak ada salah apa. Okay? Jawapan yang saya pilih ni adalah very, very correct. So, we just go through very quickly sebab saya nak tanya benda lain atas soalan ni. Volume of solution given, 100 ml. Memang diberi. Okay? Mass of solvent, 98 gram, diberi. Density of solution, 133 gram per milliliter. Your friend, write the formula, mass of solution gram, volume of solution milliliter. Masukkan volume of solution yang diberi, you get the mass of solution. Perfect. Tak ada apa. From there, because you already have the mass of solvent, okay, you already have the mass of solvent, 98. You have the mass of solution, 133 calculated. So, kamu dapat 35 adalah mass of solute. Soalan tanya mole. Easy, easy. Cari molar mass, kamu akan dapat mole of NaOH. Betul. Takkan nak berhenti kat mole je. Soalan dah suruh cari mole. Takkan nak berhenti on that. Saya nak molarity dan molality of this question. Saya nak molarity, and tiga-tiga lah, mole fraction sekali. Alang-alang dah ada, alang-alang saya tanya. I want molarity. I want molality. Yes. Tadi internet slow, saya tak dengar Miss nak apa tadi. Ni saya tengah tulis saya. Saya nak molarity, saya nak molality, saya nak mole fraction solvent. Asyik solute je. 3 ni. 10 minutes. Soalan last, then we go into balancing equation.
Senang je. If you have everything already, senang je. Berhati-hati dengan value yang kamu ambil, check betul-betul unit dia. Tu je. Jangan ambil value tu suka hati. Tengok betul-betul siapa. Ni webcam memang problem ke? Line memang tak okey? Saya ke? Tak. Tidak. Ani. Ani. Ya saya. Line memang problem ke? Webcam memang tak boleh buka ke apa? Boleh. Buka Dah lah hang tak letak gambar hang. Tu tak tahu letak nama Mamat Korea mana. Ke siapa tu saya tak tahu siapa tu. Buka webcam. Jangan malu. Thank you. Cuba. Dah. Still kira. Asyik saya je panggil nama suruh hantar. Ada siapa nak volunteer jawapan dia? Saya lah. Intan Ayuni, okey? Boleh Intan? Untuk molarity saya dapat 8.75 mol per liter. Hantar gambar. Thank you. Saya buat tak kemas ni, tak apa. Tak apa, hantar gambar. Saya nak tengok apa yang kamu tulis. Sebab nanti dalam exam bukan bagi jawapan je dapat markah penuh. So kena tengok jugalah apa yang kamu tulis. Sebab so far sekarang yang saya tunjuk macam contoh-contoh yang saya bagi tadi, semua jawapan betul tau, majority. Adalah seorang dua yang salah kira tu kan. Tapi tulis tu adalah unit salah, tinggal unit. Problem betul lah apa ni. I'll be very happy kalau ada orang berebut-rebut nak volunteer jawapan. I'll be very happy. It means you're very confident with yourself. You're very comfortable in the class. Senang ke? Concentration? Boleh buat? Nak kata senang petik jari tak lah. Tapi tak susah kan? Boleh buat kan? Alright? Just need a little bit effort and a little bit of details and yeah. If you can do concentration detail, if you can do concentration need, you are a very romantic person. You know? Okay, kita tunggu Intan hantar gambar. Ya, Himan? Petang ni soalan concentration lah. Oh, Himan tanya pasal quiz. Petang ni soalan concentration. Ni bukan tak tahu Himan. Berapa soalan? Berapa soalan? Sorry Miss, memang betul-betul tak kemas. Itulah. Ni bukan tak kemas kan. Ni memang jawab lain kali guna kertas. Tak ada kertas kak. Saya nak crop tangan kamu tu. Buruk. Jahat. Okay. Sorry. Tak ada. Tak apa. Himan, sabar. Saya akan bagi tahu, jangan risau. Okay. So, let's see. Takut apa. Tak makan orang soalan tu. Soalan tu WG. Okay. Kat sini, saya tanya molarity. So, number of mole sebenarnya dah ada. Betul? Volume of solution pun dah ada tau. Cuma volume of solution yang dia bagi tadi adalah dalam 100 ml. Sebab tu saya cakap soalan concentration lagi panjang, lagi shock sayang. Lagi panjang, lagi banyak markah. Benda yang sama je kamu kira.
Tak payah kira apa dah, number of mole dah kira. Dah kira tadi, ambil balik. Volume tukar kepada liter, dapat lagi 2 markah. Formula 1 markah, jawapan air 1 markah. Jawapan Intan tak dapat markah formula lah. Betul Intan? Alright, formula tak ada. Betul. Ni kalau saya jumpa kat tutor, semua orang kena denda dah ni. Okay. Molality pun sama. Number of moles solute ni dah ada. Formula tak ada. Okay. This is actually the number of moles solute in mole. Kamu dah kira. Mass of solvent. Solvent tadi dah kira tau. Kamu dah jumpa mass of solvent ke atas. Alright, kamu dah ada. Kerja yang kamu buat hanya tukar gram tu kepada kilogram. And you are good to go. Another 2 marks. Dengan formula 1 markah kalau tulis dan jawapan akhir yang kamu masukkan. Buat apa sangat tadi? Ambil value atas, masuk balik dalam formula, dapat markah. Betul? Alright. And soalan saya minta satu lagi. Saya minta mole fraction of solvent saya rasa. Betul? Alright. Saya minta mole fraction of solvent. So mole fraction of solvent adalah mole fraction of H2O equals to number of mole H2O over number of mole total. Yang ni je kena kira sikit. Okay, yang ni je kena kira sikit sebab kat atas kamu hanya ada mass of water. So apa yang kamu kena buat, kamu kena tukar mass of water yang kamu ada ni kepada number of mole of water by divide with the molar mass, 18 gram per mole. Okay, so kamu akan dapat number of mole water. Number of mole water dah dapat, number of mole solute ada yang kamu kira. Okay, soalan kamu adalah number of mole solute yang dah ada, yang kamu kira. So kamu ambil je lah, tambah dapat number of mole total. Betul? Ada masalah dengan soalan concentration? Okay. So I hope you can see the importance of your label, your unit. Okay. Dan your life will be very good, easy. Kimia boleh dapat A? Chicken dot high tak habis-habis misal. Senang je sayang, tu je. Okay. Itu sahaja. Dan that is about concentration. Okay. Yeah. Yang 0.133 tu bukan solution ke? Mass of solution. Intan. Mass of solvent 98. Ya. Thank you. Thank you Izzah sebab saya tak check. Yang ni bukan 0.133. You have your mass of solvent yang dia bagi adalah 98 gram. Intan. So that will then equals to 0.098 kg. Yes, Thank you Izzah. So your mass of solvent should be 0.098 kg. Betul kelas? Betul kan lah saya lain kali. Okay. Ayo. Salah. So jawapan dia should be 0.875 divided by 0.098. Izzah jawapan? Saya dapat 8.9285. 86. 85. Okay. Mole per kg. Boleh lah. Okay. Boleh. Ni. Mole fraction of water jawapan? Saya? Mole fraction of water jawapan? 0.8614. 0.8? 614. Setuju kelas? Okay. Alright. At least mengangguk lah. Kenapa ni kering sungguh dengan saya. Miss. Ya Intan? Jadi kalau beza 0.0001 tak apa kan? Tak apa. Sebab patutnya jawapan kamu betul kot. Sebab saya tekan terus answer daripada kalkulator. Jawapan kamu lagi betul. Okay. Alright. So, that's it about concentration. So saya rasa kalau dari awal kamu tengok soalan tu apa benda lah benda ni. Dan kamu tak faham. And then you watch your video and it should be better, and when you try to hands on, that is a lot better. And I think it will be much better when you actually label everything that you calculate. Kalau kamu perasan, saya tak ajar sangat pun. Sebab semua benda yang nak kira, kamu dah tahu dah. Setakat tukar gram kepada kilogram, hang tahu lah weh benda tu. Saya ajar satu je. Cara nak tulis. That's it. Betul? Alright, saya tekankan yang tu je. Okay? And Human tak sabar pasal quiz kan? So saya cerita sikit pasal quiz lah sebelum kita masuk balancing equation. 2 soalan je.
20 markah. Subjektif. Kamu kena upload terus atas Google Form. Okay. And masa dia adalah sentiasa 1 markah 1 minit 30 saat. Itu adalah maksimum. Kalau kamu masuk final exam pun 1 markah memang 90 saat je. Okay, memang 90 saat. Saya bukan Miss Wong jahat bagi masa kurang. No, that is the time set in the final. So I have 20 marks, therefore you have 30 minutes. And I give you extra 5 minutes like that, I think, for you to upload and so on lah. Okay, sebab kena upload kan. So saya bagi makan lebih lah, masa lebih lah. So 2 soalan je, tak banyak. Senang je. Senang. Betul. Tak payah tanya kelas lain dia orang dapat soalan apa. Sebab saya tak guna soalan yang sama. Okay. Alright. Balancing equation. Over here. Soalan teacher. Ada soalan yang tak boleh buat? Ataupun kamu cuba soalan tutur. Saya bagi soalan lain kat sini, kita buat sama-sama. Boleh tak? Okay. Nota ada kat tepi? Saya tak ada step-step tu, saya tak ada ke nak saya bagi step-step tu juga? Ada. Ada saya tak tunjuk step-step tu. Okay, saya bagi soalan terus. Dan just before saya lupa, exercise exercise 1.3.1 dengan 1.3 exercise 1.3.1 and 1.3.2. Dua-dua ni kena hantar, submit kat Google Classroom by tomorrow maybe. Okay, by tomorrow. Dan yang ni saya tak bincang dalam kelas sebab dia senang sangat, benda form 5. Okay, cari pasangan, oxidation number, siapa undergo oxidation, siapa undergo reduction. Yang ada masalah boleh PM, boleh message, boleh tanya. Tapi dalam kelas saya tak akan ajar. Okay, kerja ni submit kat Google Classroom, saya akan bagi. Okay, boleh? Alright, so question. Kita buat terus kepada ion electron method, boleh? I think that is always your problem. Inspection method, nothing big deal. Inspection method, use your eyes, use your mathematics, you can get it. So we want to go straight to your inspection ion electron method. Okay, we do this. Soalan pertama saya. Kita buat soalan yang kamu tak boleh buat dalam tutur. Lebih kurang macam soalan tutur. Mana nombor 6? Ya, tengah bagi ni. Tak nak buat soalan tutur buat sendiri. Soalan baru. Kan? Pencil, keluarkan. Kita buat sama-sama. Okay, kita buat sama-sama. Everybody should be writing together. Okay, salin soalan. Alright. Antara problem dia, soalan tutur kamu buat ada satu. Miss tak present. Ya, Miss tak present. Oh, sorry. Here you go. Salin dulu. Kertas. Kita terus kepada basic medium. Dah. Can we start? Okay. Saya rasa soalan antara yang buat kamu pening dalam tutorial adalah there is one question that you only have one reactant. Betul? So what happen when you only have one reactant? So saya guna terus soalan bentuk ni yang kamu pening tu. P4 if I'm not mistaken in your tutorial. So right now I have Br2 only one guy. So who is the partner?
Br2 will be the partner for both of them. Br2 will be the partner for BrO3 minus. Br2 will be the partner for Br minus. Both. Okay. So first step adalah we split them into the half equation. So let's split them. I have my Br2 over here. My Br2 first, pasangan pertama adalah BrO3 minus. Pasangan kedua, Miss Wong ada Br2 and then Br minus. Okay, tu first step, settlekan. And then second step, anybody? Tashini, what is your second step? Add water. Add water. Straight away. No. First step, we are done. We split them into half. Second step, Balance dulu. Balance the elements except for O and H. balance all the elements except O and H. So the elements that we need to balance at this moment is our Br2. Our Br, sebab kecuali O dan H kan. So Br dengan Br, Br dengan Br. So this is the one that we need to balance. So for the first half equation, sebelah kiri Br ada dua. Sebelah kanan Br ada 1. So apa kita buat? Kita tambah 2. Kita jadikan sebelah kanan tu 2. Saya suka tulis balik sebab saya nak kamu nampak proses perubahan tu berlaku macam mana. Kalau kamu tambah terus 2 pun boleh. Dalam exam tu tambah terus je 2. Saya mengajar, so saya nak tunjuk perubahan yang berlaku. Okay? So kalau kamu tambah terus je. So over here the same thing. I have Br2 over here on the left. So on the right, saya perlu 2 Br. 2 Br minus. Betul? Okay. So we are done with that. The second step. Balance everything except O and H. Everything that you have in there need to be balanced before the O and H. Tashini, because you are wrong on the second step. The third step, after this, what do we do? Balance oxygen using water molecule. Balance oxygen using water molecule. So if I don't have enough one oxygen, how many water molecule I put in, Tashini? 1. 1. Okay. So on the first half, saya letak nombor lah sayang. Senang sikit. So this is my first, this is my second. So senang sikit kamu tahu saya duk cakap yang mana. So for the first half equation, Mimi, air ditambah di sebelah kiri atau kanan? Apa Miss? Boleh ulang? Okay. Water will be added on the left or on the right for the first half equation? Right. Right. Sebelah sini? Left. Left. Okay. So how many water do we add? 2. 2 je? No, 6. 6. Berhati-hati. Ni tempat yang selalu buat careless. Okay. Kita akan tambah 6 water sebab yang tak cukup bukan 2. Yang tak cukup adalah 6. 6 times 3, you need another 6 water. Okay, you need another 6 water on the opposite side that have not enough oxygen. Yang lain tak berubah, kekal. Biarkan dia kekal. Okay. Again, saya jadikan dia macam ni sebab saya nak kamu nampak perubahan tu. Kamu tambah je lah. Okay. And then on the second half equation, any changes? Tak ada, semua orang geleng. Tak ada. Kenapa no changes? Sebab dua-dua orang tak ada oksigen. Betul? So, kita masih check. Kita akan check ada tak? Perlu tak? Kalau tak perlu dan tak payah, biarlah. Okay, tapi kita still kena check. Alright, good. Habis step ketiga. Settle dah. Step 4 pula. After you have balanced the oxygen by using water, my next question. What do we balance, Putri? Hydrogen. Hydrogen by using? H plus. H plus. So, Nabila? Anis Nabila?
So, for the first half equation over here, for this first half equation, kita akan tambah berapa H plus? 12. 12. Di sebelah I atau di sebelah yang tak ada I? Sebelah yang tak ada air. Kita akan tambah 12 H plus. Kamu boleh tulis macam ni terus dalam buku kamu. Tak payah salin balik. Saya buat salin balik, dalam nota pun saya tunjuk salin balik sebab saya nak kamu nampak perubahan yang berlaku tu je. Okay? So boleh tambah 12 terus. And kenapa 12? Because 6 water and 1 water having 2 hydrogen. Nampak? Senang. Very easy. And going back to your second half equation, masih sama. Tak ada hydrogen. Kiri tak ada hydrogen, kanan tak ada hydrogen. Tak ada perubahan. Biarkan. Okay? Leave it. Jangan buat apa. And right now, you are done with the Br, you are done with the oxygen, you are done with the hydrogen. So the next thing, what do we do? Yeah? Balance the charge Balance the charge. And how do we balance the charge? Yeah? using electron. Using electron. Okay? So over here, cara nak kira. Yang ni tolong jangan buat cara laju. Buat ikut cara saya. Sebab yang ni lah step ikut pengalaman saya, 10 orang jawab, 9 orang salah tu step sini lah. Jangan buat laju. Okay? So water, 6 darat kosong. So you have 0. Bromine, 0. So total on the left hand side, 0. Okay? On the right hand side pula, 2 darab negative 1. So you have 2 negative. And over here, 12 plus. So, 2 negatif dengan 12 plus. Kamu akan dapat 12, kamu akan dapat 10. 10 positive or 10 negative, ya? Positif. 10 positive. Kamu akan dapat 10 positive. Okay? So, kamu dapat 10 positive. So, Benjin, you're very quiet today. So, let me hear your voice a bit. I have 0 and 10 positive. Electron, how many electron will be added? 10. 10. On the 0 charge side or on the 10 positive side? 10 positive side. Kita akan tambah 10 elektron ke bahagian yang lebih positif. Elektron sentiasa duduk dengan orang yang lebih positif. So kat sini saya dah tak muat. So teacher salin balik. I have 6H2O. I have Br2. And then I have 2BrO3 minus. Make sure you're doing it together with me. Forgive my bad writing. And I have 10 electron. Okay? And then next, over here, seterusnya, we have your Br2, 0, sebab charge 0. 2Br minus, we have 2 minus. 0 and 2 minus, zikri. Tambah elektron kat mana? Tambah elektron dekat BR2. Tambah elektron dekat Br2 sebab dia lebih positif. Kosong dengan 2 negatif sayang. Kosong dengan 2 negatif. Siapa lebih positif? Kosong lah. Betul? So tambah pada pada Br2. So tambah berapa Zikri? 2. Tambah 2. So we have 2 electron added to the side that is more positive. Br2 getting 2Br minus. Setuju? Setakat ni ada masalah? Tak ada. Okay, very good. Next, Jiha. What is your next step, Jiha? Apa ni, potong yang sama tu. Potong yang sama lajunya. Belum Jiha? Tengok balik. Samakan elektron. Samakan elektron. Bear that in mind, elektron adalah orang yang tak boleh ada at the end of your equation. So what do you do? Kena samakan. Dan Jiha, soalan dia. Okay, equation 1, kena darab apa-apa? Kena darab 5. Equation 1 kena darab 5. Oh, equation 1 tak payah darab. So, equation 2?
2 darab 5. Dan bila saya kata darab 5, I love doing this. Daripada duduk kat kiri atau kanan, saya suka letak dia kat bawah sebab saya nak kamu nampak semua orang kena darab 5. Okay? Another mistake yang selalu kamu akan buat, selalu careless yang kamu akan buat adalah kamu tak darab semua. Okay? And cara yang Miss Wong akan buat adalah kamu buat. Saya nak copy sana. Okay. So, make sure kamu darab semua orang dengan 5. Dan lepas kamu darab, saya akan letakkan dua equation ni kat tengah-tengah kerja kamu, kertas kamu. Sebab saya nak nampak exactly siapa duduk di kiri. Untuk equation pertama, tak ada perubahan. Salin balik exactly. Okay, salin balik yang tak ada perubahan, yang tak perlu darab apa tu. Just copy back. Okay, tadi saya kata tak payah salin balik, tak apa. Yang ni wajib salin balik sebab saya nak semua orang duduk selari. For yang darab 5, kamu akan dapat 10 electron. And then you will have 5 Br2. And then over here, you will have 10 Br minus. Agree? Senang? Okay. Next. Fazlina, next step. Ya, sayang. Next step. Apa Fad buat? Step ni paling best weh. Susun balik. Dah susun balik dah? Potong. Thank you Anira. Kita potong. Orang yang bertentangan kita akan potong. Thank you. 10 electron, 10 electron. Benda pertama, electron kena potong. Benda kedua, kalau ada benda yang repeat, kita potong. Kalau ada benda yang sama, kalau ada benda yang repeat bertentangan side, kita potong. Kalau ada benda yang repeat on the same side. Okay? Kita tambahkan dia. Dan for this case, teacher still akan potong. Sebab saya akan potong dan saya akan tulis balik total saya berapa. Okay? Saya akan potong dan saya akan tulis balik. Okay, they are sitting on the same side. So, saya tambah. And make sure before anything, before you combine them, they have nothing repeated. So, when you combine them, the arrow, nampak the arrow? Masih selari. Everything on the left remain on the left. Okay, everything on the left remain on the left. Everything on the right remain on the right. Nothing change. Okay? And on everything that we write over here, make sure none of them repeated. Okay, make sure pada akhirnya tak ada siapa yang repeat. H2O tak repeat, Br2 tak repeat, Br2O3 minus tak repeat, H plus tak repeat, Br minus tak repeat. And kalau soalan adalah what medium, in what medium we are done. Anybody? Acidic, betul? Kalau kita adalah soalan, kalau soalan ni adalah acidic medium, sebab saya bagi basic tadi. Kalau soalan ni adalah acidic medium, you are 99% done. Why there is 1% not yet? Adila? Dia punya keadaan aqueous, liquid semua tu. Aqueous, liquid, solid yang tu belum lagi? Paling mudah kan ni? Simplify. So, saya nak jadikan jawapan saya sekarang untuk dua-dua. Katakan sekarang saya nak berhenti pada acidic. Soalan adalah acidic, saya nak berhenti pada acidic. Okay? Ni bukan jawapan akhir.
Sebab apa dia bukan jawapan akhir? Sebab saya boleh simplify. 6, 2, 12, 10. We can simplify by using a factor of 2. Dia akan jadi 3H2O. Dia akan jadi 6Br2. Dia akan jadi 3Br2. The eraser kan, saya tak tahu kenapa dia tak suka function. Susah nak function, bukan tak suka. Alright. And then over here you have divide by 2, so ada BrO3 minus, and then ada 6H plus, and then ada 5Br minus. Okay, ni baru akan jadi jawapan akhir, dan yang lebih tepat, like I said, fasa. Water. Siapa? Katijah? Water, physical state. Liquid, Br2. Liquid. BrO3 minus. Aqueous. H plus. Br minus. Semua yang bercharge adalah aqueous, betul? Okay. Br2 jangan risau, soalan akan bagi just a bit of tips over here. Sayang, chlorine gas, Br2 most likely liquid, iodine solid. Group 17. Gas, liquid, solid. Chlorine, bromine, iodine. Okay? Bromine boleh jadi gas. Kalau soalan kata bromine adalah gas, dan dia gas lah, tapi dia sangat tak stabil. Naturally dia adalah liquid. Okay? Kalau soalan tak bagi dan kita letak liquid. Question? Simple. So ni jawapan akhir acidic dah tahu. And what happen if we are going for basic? So what do we need to do if this question right now adalah basic? Okay? What do you do if this question right now is basic? Dia tak tahu pergi mana tu. Yes? Hydroxide ion to both side of equation. Add how many OH minus ion for this type? 12. 12. Sayang, senang gila. Tak payah fikir pun. Ajar adik kamu tadika boleh buat. Tengok kat H plus. 12 kan? Tambah sebelah kiri, 12 OH minus. Tambah kat sebelah kanan, 12 OH minus. Konsep. First thing, kenapa kena tambah kiri kanan? Miss Wong, kenapa tak tambah kat sebelah yang ada H plus je? Kenapa nak tambah kiri kanan? Sayang, sebelum saya tambah dua-dua OH minus tu, your equation is already balanced. Betul? That's why you already can have the answer of acidic. Because this equation at this moment is already balanced. Betul? So when we are doing a changes to the equation that is already balanced, kamu nak buat perubahan kepada benda yang dah balance. So kamu tambah kat kiri, kenalah tambah kat kanan. Supaya diorang kekal seimbang. So when you add the OH, you must add to both sides, on the left and on the right. And how many are you going to add? Depends on the H plus. Why depends on the H plus? Simple. Because we are going to combine the H plus and the OH. The H plus and the OH is going to be combined and to become water. As simple as 1H plus, when you combine with 1OH minus, you will then get 1H2O. 1-to-1 ratio. So bila 12 combine dengan 12, therefore, you will be getting how many water over here? Tak perlu salin balik. Yang ni memang tak perlu salin balik. Boleh buat terus macam ni. Kamu akan dapat terus 12 H2O. Dengan syarat, atas tu potong lah. Atas tu dah tak ada. Combine jadi H2O. Alright? And right now, if you look at your equation,
you have your H2O repeated on the right and on the left. H2O repeated on a opposite direction. Kita tambah atau kita tolak. TV? Minus. We minus. Thank you. 6 and 12. Yang lebih mesti duduk kat 12 lah. Betul? Alright. Then, you got your answer already. Just salin balik. You have your 12. Oops. You have your 12 OH minus yang kamu tambah tadi. Make sure you have your 12 OH minus. Plus, water dah hilang. 6 Br2. And then you have your 2 BrO3 minus. Plus 10 Br minus. Plus 6 H2O. And then, the same thing untuk dapat jawapan akhir yang tepat. The same reason. 12, 6, 2, 10, 6. Kita semua boleh bahagi dengan 2. Okay, semua bahagi 2, yang ni akan jadi 6, yang ni akan jadi 3, bahagi 2 jadi 1, bahagi 2 jadi 5, bahagi 2 jadi 3. Salin balik dengan physical state. So your final answer should be 6 OH minus aqueous plus 3 Br2 liquid forming BrO3 minus aqueous plus 5 Br minus aqueous and 3 H2O liquid. Alright. Intan? Miss, kenapa Miss tak ambil je terus yang dah simplified tadi? Sebab saya saja nak bagi kamu nampak kerja lebih. Sebab saya nak tanya benda lain lah. Okay. Sebab saya nak tanya benda lain lah. Okay. Kat sini. Intan have a very good question. Intan pointed out what I want you to do. Okay. So over here, before we go to what Intan asked just now, over here, what makes acidic different and basic different? Satu step je. Tambah OH. Okay. So OH, make sure bila tambah OH, just one little thing guys, OH must be added to both sides. Make sure. Tak payah guna otak pun. Tengok je H plus berapa, tambah berapa OH, combine jadi air. That's it. Betul. Okay. And simplify, put in the face, you get the answer. And before we go for Intan question again, senang je nak check jawapan kamu betul atau salah. Look at your basic. If your answer right now is a basic medium, right now is a basic medium. Look at your answer must have the OH. It's a basic. OH tak kisah, duduk kiri ke duduk kanan, saya tak kisah. Tapi kalau soalan kamu adalah basic medium, in the final equation, you must have the OH. Tak kisah berapa. Tak kisah duduk kiri kanan, tapi mesti kena ada OH because it's a basic medium. And that is the reason why, look at your acidic, guys. Look at your acidic medium on top of here. Tadi, your basic acidic medium, nampak tak? Dia akan berakhir dengan H+. That is the technique, a bit of tips untuk check jawapan kamu. If your answer of acidic medium tiba-tiba tak ada H+, bye-bye dah. Ataupun acidic medium tapi tiba-tiba ada OH, bye-bye lagi. Okay? Kalau jawapan kamu adalah basic medium, tiba-tiba H+ wujud. Salah dah, saya yang buat balik. Okay? And Intan asked a very good question just now. Teacher, kenapa untuk basic medium, Miss Wong tak ambil terus yang dah simplified? Kenapa saya tak ambil terus yang dah simplified? Satu, sebab saya memang nak tunjuk pentingnya simplified tu, jangan lupa simplified jawapan kamu. Yang tu yang saya nak tunjuk lah. Second, yes, you can take straight away from here. Untuk basic medium, sebenarnya lagi senang after you finish until this step. Dah combine, betul? Sebelum pergi kat basic, sebenarnya lagi simple untuk simplify first. Simplify kat sini lagi senang sebab tak banyak benda lagi. Simplify dulu, dah simplify baru tambah OH pun boleh. Okay, pun boleh. Alright. Question so far?
Boleh buat. Senang. Kena hafal banyak. So saya rasa soalan 6 sekarang dah boleh buat. Menjawab soalan anda. Okay, pergi cuba soalan tu. Okay, pergi cuba soalan tu. Alright. Any question over here? Ada step yang tak faham? Tak ada? Okay. Alright. Kalau tak ada, quiz. Yang ni, quiz sekarang. Untuk balancing equation, hantar kat Google Classroom sekarang. Nak acidic medium ke nak basic medium? Kalau Miss tanya mestilah basic. Mestilah acidic. Oh, basic kan? Alright. No. No. Tak ada. Sentiasa yang paling yang first keluar tu mesti paling real punya lah. Betul? Alamak. Okay, so basic medium. Senang je. Let's see. Okay. Basic medium ya. Saya rasa yang ni tak ada dalam tutup. Saya bagi face siap-siap. Untuk yang ni, yang lain kamu patut tahu. Yang ni saya bagi face. And I want basic medium. Jawab sekarang.
Ada yang dah siap? Ada yang dah? Benjin finish? Yeah, just finished. Your OH minus is on the left or on the right? Should be on the right. And how many of them? 2. Okay. Sabila dah tangkap gambar. Sabila, do you have any H2O in your equation? Yes, on the left. How many? 1. Hilman pun dah tangkap gambar. Hilman, the electron that you use to cancel off each other is how many electron? 6. 6. Good. Pashini is still doing. TV, are you done? TV is done. At the end of your equation, your Cn minus on the left is having how many stoichiometry? 1. Your Cn minus is 1. Anybody having any others answer? Najla, hari ni tak dengar soalan Najla. Najla, Cn minus pada penghujung equation kamu duduk sebelah kiri ke kanan? Not yet, miss. Tak siap lagi. Tak siap lagi, siapkan. I always have way to make sure that you do. Zavanis, background meriah sangat Zavanis. Diam je. Tidur Jangan dapat. risau, saya ada. MnO2, dapat berapa? Sana nak mengira saya. Saya dapat 2. Miss, I found the mistake. Thank you. Fix it. Mashla dah siap? Belum lagi? Make sure ada jawapan bertulis dengan elok because you need to upload. I want to see the flow. Jangan tangkap gambar jawapan akhir je kat saya. Nashla akan bagi jawapan akhir. So kita tunggu. Sehingga Nashla boleh buka mic dan bagi jawapan dan we are done. Saya pun baru buat. So saya pun tak ada jawapan. Just soalan random yang keluar kat otak saya. So we will see. Okay, betul atau tak?
Setuju atau tak? Najla dah? Sat, okay. Fadnil? CNO minus dapat berapa? Tak habis kira lagi. Oh, habiskan. Senang je sayang. Balancing equation tak patut ambil masa lama macam ni. Balancing equation 2 markah je. Tapi kalau ni salah memang bye-bye lah belakang. Okay. Dah. Pak Nin dah ada? Najla? Baru plan nak bagi habis awal. Tak jadi habis awal, kawan-kawan habis lambat. Banjir was like, faster, Miss Wong, why don't I give answer? Najla dah? Alright, Najla, jawapan. Baca. Kenapa sonok sangat? Saya baru buat sampai basic. Sampai acidic. Okay, bagi jawapan sampai ke acidic. H2O plus 3Cl minus plus MnO4 minus sama dengan 3CnO minus tambah 2H plus tambah MnO2. No, I don't think so. I don't think kat, sampai kat acidic ya guys. Check kat acidic. Najla kata jawapan acidic dia bermula dengan H2O di sebelah kiri. Setuju ke? Human no, Hizam no, Iyad no, Shikin no, Aina no, Sabila? No. Najla no. Okay. I think just now throughout the question yang saya tanya kat ramai-ramai tadi pun kamu dah dapat idea dah. The first question I asked to Banjin, your final answer, bukan pada acidic dan pada basic, your final answer OH duduk di sebelah kanan. Betul? And Banjin say it's a 2OH minus. Agree? Thank you. And then I asked your friend just now, water. Saya lupa saya tanya siapa. Water duduk di sebelah kiri and 1 H2O. Betul? And then I think I asked TV. TV say you find the mistake. I asked you about Cn minus, right? So your final answer, TV, how many of it? 3. Thank you. So TV say Cn minus adalah 3. Betul? Betul. And last saya tanya Zawanis, saya tanya Zawanis ke kot tadi. CNO minus kat sebelah kanan adalah 3. So from there you should roughly, kalau ada salah, sebab kalau ada salah tu salah dah. Okay? Kalau betul semua sepatutnya betul dah. I want this equation on Google Classroom right after this. And your quiz nanti 4.30 kan? Okay, macam biasa. Tadi saya kata exercise 1.3.1, 1.3.2 and 1.3.3. Hantar sekali lah. Kesian kalau due hari ni, video tomorrow. Alright, tomorrow midnight. Miss, Yeah? saya nak tanya yang 1.3.1 A tu. 1.3.1A. So dapat pelik je. Tak pelik lah. S, sulfur in S4O6 2 minus. Sulfur in S4O6 2 minus. Tak pelik lah. 4S yang kita nak cari, oksigen 6, standard oksigen negative 2, so sama dengan charge negative 2. So 4 sulfur plus 12, so you have over here adalah negative 2, 4 sulfur equals to positive 10,
sulfur equals to positive 2.5. Boleh ke? Kalau dapat point boleh lah. Boleh. Tak yang lain saya dapat nombor bulat, yang tu dia dapat point. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okay. Tak pelik Soalan point 1 dengan point 2 saya rasa tak ada masalah. Saya nak tengok point 3 sekali. Point 3 balancing equation, just nak pesan satu benda je. Jangan hantar jawapan akhir terus kat saya. It's impossible kamu dapat jawapan akhir terus. Mesti ada kira-kira kan? Mesti ada conteng-conteng kan? Mesti ada kira charge kan? Saya nak semua tu sekali. Jangan hantar jawapan akhir kat saya. Faham? Okay? Alright. Tak payah hantar hari ni. Saya rasa due esok lah. Buat dulu. Okay, buat dulu. Equation yang tak boleh buat, balancing equation yang tak boleh buat, buatkan, betul kan? And next week we'll go into stoichiometry. Okay. Question so far? No? Ada masalah dengan balancing equation? Tak ada Alright. Kalau tak ada, I think that's it for today. I'll see you later for the quiz and I'll see you next week in the class. Have a good day and take good care of yourself. Thank you, Miss. 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 Thank you, Miss.